Ladies and gentlemen, today we gather to celebrate a truly inspiring story of hope, courage, and life-changing medical excellence. At Apollo Speciality Hospital's Teynampet, a 15-year-old girl with complex adolescent idiopathic scoliosis underwent a highly sophisticated staged robotic-assisted corrective surgery. Traveling nearly 2 days from South America, she placed her trust in Apollo Speciality Hospital Teynampet's world-class medical expertise. The surgery was led by Chief Spine Surgeon Dr. Sajan K. Hegde and his exceptional multidisciplinary team. This achievement reflects not only clinical excellence but also the seamless integration of technology, skill, and compassionate care. Today, as she recovers well, this success story reinforces Apollo Speciality Hospital Teynampet's growing reputation as a global destination for complex, high-risk procedures where innovation meets trust and outcomes truly transform lives. I extend a warm welcome to our Apollo clinicians who have gathered here. A warm welcome to Dr. Sajan K. Hegde, Director, Spine Surgery, Dr. Appaji Krishnan, Senior Consultant, Spine Surgery, both from Apollo Speciality Hospital, Teynampet. Our CEO, Mr. Karan Puri, Dr. Karthik Ganesh, Medical Superintendent, Apollo Speciality Hospitals, Teynampet, and everyone else who's joined us here today. I also extend our heartfelt thanks to our media for joining us today. I call upon Mr. Karan Puri, CEO, Apollo Speciality Hospitals, Teynampet, and Apollo Proton Cancer Center to deliver the keynote address. Good afternoon and a very warm welcome to our esteemed personnel from media. Today is not just about a clinical milestone, it's a story of courage, trust, and a young life transformed. We extend our heartfelt appreciation to Dr. Sajan K. Hegde, Dr. Appaji Krishnan, and their dedicated team, whose expertise and precision made this complex robotic-assisted spine surgery a success. At the heart of this journey is a 15-year-old Iris. Her strength and bravery remind us what we do daily. Equally inspiring is her mother, whose belief and determination brought her across continents in search of hope. That courage deserves our deepest respect. This success is a reflection of what is possible when advanced tech, clinical excellence, and human resilience come together, further strengthening Chennai's position as a global destination for advanced spine care. Thank you for being here and sharing this journey and story with each one of you. I call upon Dr. Sajan K. Hegde, Director, Spine Surgery, Apollo Speciality Hospitals, Teynampet, to speak to us about this life-changing surgery. Good afternoon, gentlemen, ladies and gentlemen. Thousands of miles away, on the other side of the globe, in a small country of Suriname in South America, a mother faced a moment no parent is ever prepared for. Her 12-year-old daughter, once a healthy, active child, began developing a spinal deformity. What seemed mild at first progressed rapidly and aggressively. Day by day, she watched helplessly as it began to change her child's body right in front of her eyes. In her home country, there was no treatment available for complex spinal deformity. Driven by fear, but guided by hope, she turned to the internet, searching for a solution, for expertise, for a chance for a child. In January, she reached out to us, and from that moment, everything changed. But rather than hearing
the rest of the story from me. It's far more meaningful to hear directly from the mother and her child. You might ask, why did they choose the Spine Institute at Apollo, Chennai? They had options. They could have gone to the United States, the United Kingdom, Europe, or even Singapore, where, as you know, the best healthcare exists. They chose Apollo. They chose our expertise. They put their entire trust and hope in Apollo. They crossed oceans, not just to find treatment, but to find trust, and in doing so, a new beginning for the child. Before I conclude, I come to the most important and pleasant task, expressing my gratitude. Mr. Karan Puri, Chief Executive Officer, Apollo Speciality, Teynampet, Apollo Proton Cancer Center, for his constant support, encouragement, and coordination. I would like to thank our spine team, led by Dr. Appaji Krishnan and myself, along with Dr. Vignesh, Dr. Harit, and our dedicated spine fellows. Our outstanding anesthesia team, headed by Dr. Vasant Rupan, they played a critical role in managing these complex surgeries with precision and care. My sincere thanks to Dr. Sushila and the nursing staff at Apollo Children's for their unwavering support and taking care of Sadie for more than 3 weeks. I would like to acknowledge the theatre staff at Apollo Speciality, where the surgery was performed, for their efficiency and teamwork. Last, but certainly not the least, Mr. Radil Raghunath, who played a vital role right from the very moment the patient reached out to us, ensuring they felt comfortable and supported in a foreign land. May I now request Dr. Appaji Krishnan to present the case study. சின்ன குழந்தை 14 வயசு, சூரினான்ற ஒரு நாடு சவுத் அமெரிக்கால 3 கண்டங்கள் தாண்டி நம்ம சிட்டிக்கு வந்திருக்கிறாங்க. நம்ம நகரத்துக்கு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல தேடி வந்ததுக்கான கதை இப்பதான் நம்ம டாக்டர் சாஜன் கிட்டே சொன்னாரு, எங்களோட சீஃப் ஸ்பைன் சர்ஜன். ஸோ இந்த குழந்தையோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா முதுகு தண்டு வடத்தோட வளைவு. ஸோ இது வளைவு எதனால வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. இடியோபத்திக் ஸ்கோலியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கான காரணங்கள் இன்னும் தெரியாது. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இது பெண்களுக்கு தான் அதிகமா இருக்கு. 9 பெண்ல இருந்து ஒரு ஆண். ஸோ இது ஆரம்பிக்கிற வயசு பாத்தீங்கன்னா 12 வயசுல இருந்து 13 வயசுல ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு வளர்ச்சி ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு இது வளர்ந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்து கிட்டத்தட்ட 120 டிகிரிக்கு வளர்ந்துருச்சு அந்த வளைவு. ஸோ தண்டுவடம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேரா இருக்க வேண்டியது 120 டிகிரி வளைஞ்சு இருந்ததுனால தான் இந்த பொண்ணுக்கு நம்ம சர்ஜரி பண்ணி அதை நேரா பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. இங்க அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் நிறுவனத்துல எங்களுக்கு டாக்டர் சாஜன் ஹெக்டே தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனது 94ல. நான் 2002ல ஜாயின் பண்ணி நாங்க 2 பேர் கிட்டத்தட்ட இப்போ 26 வரலாம். நான் 24 வருஷமா அவர் கூட வேலை செய்யறோம். ஒரே டீமா இருக்கிறோம். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் சப்போர்ட், அவங்க மருத்துவமனையில இருந்து சப்போர்ட் எங்களுக்கு அதிகமா வர்றதுனால ரோபோட் இருக்குது, நேவிகேஷன் இருக்குது. இன் ஹவுஸ்ல நாங்க இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்டரிங் சொல்லுவோம். அதாவது தண்டுவடம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. ஏன்னா இதுக்கு உள்ளார தண்டுவடத்துக்குள்ளார ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது, நரம்பு. ஸோ அது நம்ம இந்த தண்டுவடத்தை நேராக்கும் போது நரம்புல ஏதாவது பாதிப்பு வந்ததுன்னா கால் செயல் எழுந்து போயிடும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாம பண்றது தான் இதோட துல்லியமா பண்றது தான் இந்த சர்ஜரியோட மெயின் இதுவே. மாதிரி அவங்களோட தண்டுவடம் அப்படி வளைஞ்சிருந்தது. இது அவங்களோட ஒரிஜினல் போட்டோ தான். இது குனிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லா கூன் முதுகு மாதிரி இது குனிஞ்சு இருக்கிறாங்க. கீழே இருக்கிற அந்த இது அவ்வளோ பெரிய செஸ்ட் ரிப் ஸ்டேஜ்னு சொல்றாங்களா, நம்ம ரிப் ஸ்டேஜ் ஃபுல்லா வளைஞ்சி அவ்வளோ பட்டு தூக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்ரே நான் சொன்னேன். ஸோ இது அவங்க நின்றுட்டு எடுக்கும்போது 120 டிகிரி
அதுக்கப்புறம் இந்த பாப்பா என்ன செஞ்சோம்னா நாங்கள் 3 வாரம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி குழந்தைங்க அப்போலோ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ராக்ஷன்ற ஒரு முறையில் அந்த இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரெக்ட் பண்ணோம். ஸோ 120லேருந்து 98 டிகிரிக்கு குறைஞ்சிது அந்த இது ட்ராக்ஷன்லேயே குறைஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 120 டிகிரி இருந்தது, 105 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி 98 டிகிரிக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நாங்கள் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டோம். அறுவை சிகிச்சை 2 பாகமாக பண்ணோம். முதல் பாகத்தில் வந்து இவங்களுக்கு பின்பக்கமாக போய் எல்லா ரிலீஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரூ இது ஏன்னா கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதுக்கான ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டு அது ராட் போட வேண்டியிருக்கும். ராட் போடல, ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டுட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அன்னைக்கே திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் வழியாக போய் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற டிஸ்க் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு மறுநாள் அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போய் இதுதான் மூணு ஸ்டேஜா பண்ண சர்ஜரி இது. ஸோ அடுத்த நாள் எடுத்துட்டு போய் ராட் போட்டு ஃபுல்லா கரெக்ட் பண்ணும். ஸோ இப்படி இந்த அளவுக்கு இருந்தது குறைஞ்சி கிட்டத்தட்ட இப்போ 32 டிகிரி. ஸோ வி காட் அரௌண்ட் 75% கரெக்ஷன், 75% கரெக்ஷன் வந்துச்சு. ஸோ நீங்க அந்த பாப்பாவோட போட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற போட்டோ அதுதான். ஸோ இது அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்னாடி, அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் அந்த கோவம் பார்த்தீங்கன்னா 120 டிகிரியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட 30 டிகிரிக்கு குறைஞ்சி போச்சு. 75% வந்து சதவீதம் கரெக்ஷன் கிடைச்சிது. இதுக்கு சாத்தியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீம் எஃபர்ட். டாக்டர் ஹெக்டே சீஃப், நாங்கள் எங்கள் கூட இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, டாக்டர் விக்னேஷ், டாக்டர் ஹரித். முக்கிய காரணம் இன்னும் 2 பேர் வந்து எங்களோட மயக்க மருந்து கொடுக்குற நிபுணர்கள், டாக்டர் வசந்த், அவங்க டீம். ஏன்னா இது நான் சொன்ன மாதிரி 3 ஸ்டேஜ் டோட்டலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 14 மணி நேரம் ஆச்சு. ஸோ அந்த 3 ஸ்டேஜா பண்ணும்போது மயக்கல் அந்த மருந்து கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம். இன்ட்ராஆபரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்டரிங் அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு அது என்னன்னா நாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது மூளையிலேருந்து ஒரு கரண்ட் கொடுத்து காலில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம், ஸ்பைனல் கார்டில் எதுவும் பாதிப்பு வருதா வரலையான்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இருந்துச்சு. அப்புறம் எங்க ஹாஸ்பிட்டலோட எல்லா மருத்துவமனையோட எல்லா நிர்வாகிகள் எல்லாருமே வந்து இது ஒத்துழைச்சதுனால இது ரொம்ப சாத்தியக்கூறாயிடுச்சு. Now request the wonderful Miss Shady and her mother, Mrs. Iris, to come on stage and share their experience. Good afternoon. Thank you all for coming. What brought us to India, as you've seen before, was the severe scoliosis that my daughter had. In our country, Suriname, they do not perform this surgery. So that's why I looked online. I was just looking in the world, actually. And one of the names that came up was the name of Dr. Sergeant Heke. But I've written to many more hospitals in different continents. I got such a fast reply from the International Patient Service, from Mr. Raghunath. It was the same day. It was just so fast, I thought I was scammed. So I actually called the hospital and checked if they are really familiar with the doctor and with Mr. Raghunath, and they said they were. So the very next day I had a video call with the doctor. He saw my daughter, and as he mentioned as well, they said that we need to come to India very fast because the situation is very urgent. That was all in January, and we were here in February. The very same day that we landed, we went to Apollo 1, and there my daughter had her x-rays, her photos, MRI, etc. That was on a Saturday, and the Monday she had the procedure for the traction. During that whole procedure, she was in the children's hospital, where we had, because it's just the 2 of us coming from 2 continents away, I thought we would be very lonely. But actually it felt like we were welcomed here with open arms. Also the nurses, they were like family. They came to our hospital, they came to our room several times a day, sometimes just for a conversation. And it was not only the doctors, it was the nurses, even the people from housekeeping came to see how we were doing. So we just felt very comforting and very at home. After 3 weeks of traction, which looks kind of painful maybe, but my daughter, she didn't have any pain. She was still
full of humor and just very excited that she was getting the procedure needed. So after those 3 weeks, she had the surgery. It was quite the surgery. They took 2 days, so I was very nervous. But during the surgery, I gotten some calls also from Mr. Raghu to see how I was doing, and that's quite comforting when you come from another country. You have no one here. You just feel alone and you need some strength. So then it's very pleasant that there is someone who is looking out for you. Also, other people from the International Patient Service came and spoke to us regularly. But yeah, the surgery was very intense. But when I saw my daughter a few moments later, I just felt such a relief. I just feel so happy that it was all over and done. And then we were excited to see the results. And like I mentioned in the video, the results are just beyond expectations. You saw the way her spine was, and we didn't expect it to turn out this beautiful the way it is now. So we are just very grateful for, of course, for Dr. Sarjan Hector, but also for all the people from the Apollo Specialty Hospital, from the Apollo Children's Hospital, the doctors, the nurses, the staff, the people that welcomed us, took their time to comfort us, to help us, so that we had just a very positive experience up until now. My daughter is getting better now. She can walk. Of course, sometimes there's still some pain, but that's logical after this kind of a procedure. So now we're just have a few more days here in Chennai, and we're just waiting to explore some more of India so that we can come home and not only tell the people about the hospital, but also about a little bit more about the country as well. Yeah, is there anything you would like to add? I just want to say thank you to everyone who helped me and who stood by me. And I just want to thank Dr. Sarjan for this amazing surgery, and of course the team who helped him with my surgery. I'm very, very grateful. She's almost 50% to leading a normal life, that is walking around, doing her normal activities. But when she can play sport, maybe 6 months later. Sport and swimming she can do a week from now. Walking, cycling she can do, climbing stairs, going to school, all of that she can do. But contact sport will have to wait. At present, we may tell her not to carry a very heavy school bag, but later she can carry like a normal backpack, like any other child of her age. Yes, well, as I mentioned, I was just very desperate to looking for the right help for my daughter, because there's no such team, no such help, no such knowledge in our country. So that's why I just went online and I did, I think, what every parent would do, looking for the best worldwide. Like I mentioned, I've written multiple emails, not only to hospitals in India, but also in Africa, in the United States, in Canada. But the very same day, I got the response from the International Patient Service. And the next day, I was already on the phone with Dr. Sarjan. And because of that quick service and the way that the doctor explained to me how the procedure would be, I did further investigation into Apollo hospitals, the services that they provided, other patient experiences, which you can read online as well. And that for me was some sort of inner feeling that you have as a parent, which guides you to make the right options for your children. So it was those things combined that made me come here. ஒரு பாகம் இருக்கும், ஒருத்தருக்கு டயர் போட வேண்டியது இருக்கும், ஒருத்தர் சுரு போட வேண்டியது இருக்கும், ஒருத்தர் எக்ஸ்போஷர், அந்த மாதிரி. ஸோ 6 பேர். முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரி மயக்க மருந்து கொடுக்குற அனஸ்தீசியா டீம், டாக்டர் வசந்த், யூ கேன் அங்கே
டாக்டர் வசந்த் அண்ட் இஸ் டீம். அவங்களோட டீம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு 3-4 பேர் இருப்பாங்க. சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாருமே ஒரே ஃபீல்ட்ல ஒரே ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளார இருக்கும்போது அது ரொம்ப ஈஸியாயிடுச்சு. அவங்களோட எலும்பை யூஸ் பண்ணி ஃபியூஷன் சொல்லுவோம். ஸோ பின்னாடி ஃபியூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபியூஸ் பண்ணது அப்புறம் அந்த ஸ்பைன் அந்த இடம் வந்து இன்னும் மாறாது. கழுத்து பக்கமோ கீழ்ப்பக்கமோ கொஞ்சம் எலும்பு விட்டு இருக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 டிஸ்க். அதுதான் அவங்களுக்கு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும் இந்த ஃபியூச்சர்ல. அது ரொம்ப வயசாகும் போது கொஞ்சம் தேய்மானம் நம்ம ரெகுலரா வர தேய்மானத்தோட அவங்களுக்கு ஒரு 5% அதிகமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Maybe 40 years back, Chairman Mr. Dr. Pratap Reddy had a vision to bring international care for Indian patients. I think today we are bringing Apollo care to our international patients, and I think we have come a long way. டாக்டர் அப்பாஜி 24 வருஷமாக நானும் டாக்டர் ராஜனுக்கு இவர் 1994 அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் நான் 2002 நாங்கள் 2 பேரும் 24 வருஷமாக ஒன்றா வரோம். முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை 2 பேருமே வந்து வெறும் ஸ்பைன் சர்ஜரி மட்டும். நாங்கள் எங்களோட பேசிக் ட்ரைனிங் ஆர்த்தோபெடிக், அதுதான் எங்களோட பேசிக் ட்ரைனிங். அதுக்கப்புறம் ஸ்பைன் சர்ஜரி ஸ்பைன் சர்ஜரி மட்டும் கரண் சூரி வந்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலோட சிஇஓ. குழந்தை வந்து சுரினாம் அப்படின்ற ஒரு நாடு சவுத் அமெரிக்கா கண்டத்தில் இருக்குது. 3 கண்டம் தாண்டி அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க அம்மா இப்போ சொல்கிறது கேட்டிருக்கீங்க. அவங்க வந்து ஆன்லைனில் போய் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய கண்டத்தில் அமெரிக்காவில், கனடாவில், யுனைடெட் கிங்டம், லண்டனில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாருக்கும் எழுதினாங்க. மெயிலில் செக் பண்ணி யார் நல்ல அறுவை சிகிச்சை முன்னர் யார் இல்லை ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கெல்லாம் மெயில் போட்டுருக்காங்க. இமெயிலில் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் மறுநாளே அவங்க வந்து ஆன்லைனில் வந்து எங்கள் கூட டாக்டர் காலினி எங்கள் கூட ஒரு வீடியோ காலில் வந்தாங்க. வீடியோ காலில் என்னென்ன இந்த பொண்ணுக்கான இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி சார் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும், ஒரே இதில் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய வளைவு இருக்குது. ஸோ அந்த வளைவு வந்து நேராக பண்ணணும்னா ரொம்ப நாள் ஆகும், அதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்தால் தான் முடியும். அவங்க திரும்ப அவங்க மற்ற எங்களை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே வந்தாங்க. அந்த பாப்பா பார்த்தீங்கன்னா 15 வயசு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 120 டிகிரி பெண்டு ஸ்பைன் நேராக நீங்கள் முன்னாடிலேருந்து பார்த்தா நேராக ஒரே போட்டு தான் இருக்கும். இந்த பாப்பாவுக்கு வந்து சைடில் வளைஞ்சி அது ரைட் சைடில் 120 டிகிரி வளைஞ்சிருக்கு. 120 டிகிரி வளைவுன்றது வந்து ஒரு காலத்தில் 30-40 வருஷமே நம்ம நாட்டில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா அப்போ வந்து இதுக்கான அறுவை சிகிச்சை இருக்குது இல்லைன்னு யாருக்கும் தெரியாது. அவங்க நாட்டிலையும் ஒரு வேளை அந்த நாள் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து ட்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா தலையில் ஒரு கவசம் போட்டுட்டு அதுலேருந்து வெயிட் போட்டு அவங்களோட பாடி வெயிட் கிராவிட்டி வச்சு நாங்கள் அவங்களோட ஸ்பைனை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். ஸோ 120 டிகிரிலேருந்து 98 டிகிரிக்கு அந்த கரெக்ஷன் வந்தது 3 வாரம் ஆச்சு அது கரெக்ட். அது இல்லாமல் அந்த ஸ்பைனும் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும். ஸோ கரெக்ஷன் அப்போ ஈஸியாகும். அது 98 டிகிரின்றதும் திரும்ப வந்து அவ்வளோ சாதாரண அறுவை சிகிச்சைனால நேர்படுத்த முடியாது. அதனால இந்த பாப்பா 2 ஸ்டேஜாக பண்ணோம். ஒன்று வந்து முன்பக்கமாக செஸ்ட் வழியாக உள்ளார போய் அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஸ்கெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பின்பக்கமாக போய் ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு அந்த விழா எலும்பு இருக்கு இல்லைங்களா, ரிப்ஸ் வந்து ஸ்பைனில் போய் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூவும் ராடும் போட்டு நேராக பண்ணோம். அந்த நேராக பண்ணதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 30 டிகிரிக்கு வந்துட்டாங்க. 120 டிகிரி 28 டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ 75% வந்து கரெக்டுங்கிறது வந்து அக்செப்டபிள் ஈவன் இன் ஸ்மாலர் கர்வ். இந்த வெரி லார்ஜ் கர்வ் பீப்புள் எல்லாரும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 50லேருந்து 60% தான் கரெக்ஷன் வரும். அந்த 75% ஸ்டேஜாக பண்ணதுனால எடுத்து வர முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சாரோட எக்ஸ்பர்டிஸ், அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் ஒன்றா செய்கிறோம். ஸோ அந்த டீம் எஃபர்ட் இருக்குது. எங்களோட டீம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் விக்னேஸ்வர், ஹரிஷ் அவங்களோட ஹெல்ப் இருக்குது. எங்களோட மயக்குனர் டாக்டர் வசந்த் அவங்க டீமில் டாக்டர் பூர்ணா, மீனா,
பிரியா அண்ட் ஐஸ்வர்யா அவங்க 4 பேர் முக்கியமாக அவங்க டீமோட. அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் சப்போர்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் ப்ரோட்டீன். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய சர்ஜரி பண்ணால் ப்ரோட்டீன் பார்த்துருக்கோம். ரெண்டாவது பிளட் ப்ராடக்ட் உடனே கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஐசியூவில் இருக்கிற டாக்டர் லங்கு நான் சொன்ன மாதிரி விழா கட் பண்ணதுனால லங்கோட ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கான டாக்டர் அனஸ்தீசியாவுக்கு அப்புறம் அதுக்கான நர்சிங் கேர் முக்கியமானது அவங்க நர்சிங் கேர். அதுக்கப்புறம் ஃபிசியோதெரபி எல்லாமே பண்ணதுனால ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் இப்போ சொல்லலாம், தைரியமாகவே சொல்லலாம், 90% கிட்டத்தட்ட நார்மலாக இருக்கிறாங்க. அவங்களால இப்போ வெயிட் தூக்க முடியாது, ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட முடியாது. நடக்கலாம், படிக்கட்டு ஏறலாம், உட்காரலாம், சின்ன பை தூக்கிட்டு போகலாம். 5 கிலோ யாரோ கேட்டாங்க, 5 கிலோ 6 கிலோலாம் தூக்கிட்டு போகலாம். பட் கையில் தூக்கிட்டு போனால் முதுகில் தூக்கிட்டு போக முடியாது. இப்போ இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். 2 வாரம் தான் அவர் ஆப்ரேஷன். அப்புறம் ஒரு 6 வாரம் கழிச்சு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு பள்ளிக்கூடம் போகலாம். 3 மாதம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது கான்டாக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லாமல் அவங்க இண்டிவிஜுவலாக ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாரும் எது வேணாலும் பண்ணலாம். 6 மாதத்துலேருந்து கான்டாக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும். இந்த குழந்தைக்கு இது ரொம்ப லாங் சர்ஜரின்றதுனால பட்ஜெட் அதிகம். ஸோ இதை நீங்கள் சாதாரண ஒரு இதுக்கு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. இது கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண சர்ஜரி இந்த மாதிரி வளைவு 60 டிகிரி இருக்குன்னா 8-10 லட்ச ரூபா தான் ஆகும். எங்கே போனாலும் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க. இந்த பாப்பாவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி 17 லட்ச ரூபா ஆனதுக்கு காரணம் 3 வாரம் அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க. அந்த ட்ராக்ஷன் போட வேண்டியது இருக்குது. ஆமாம், 16 to 17 lakhs டோட்டல் பட்ஜெட் ஃபார் த சர்ஜரி. அது இல்லாமல் மற்ற இதெல்லாம் இருக்குது, அது வந்திருக்கும். பட்டு சின்ன ஸ்டாவுக்கெல்லாம் இப்போ இந்தியன் பேஷண்ட் போன வாரம் கூட ஒரு ஃபைன் டாக்டர் பண்ணோம். அதெல்லாம் 8லேருந்து 10 லட்சம். ஒரு நாள் 2 நாள் தான் ஹாஸ்பிட்டல். இந்த பாப்பாவுக்கு 3 வாரம் 10, அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் அது ஹாஸ்பிட்டல்னால அதிக. All of you have witnessed the clinical exceptional work which the team at Teynampet has done under the supervision of Dr. Sajan and Dr. Apache. I think what is also important to note, the time taken in all of this. I think the time is of essence. The day sir received the call, the next day a consultation was done, patients came in. So what is important as an organization, as healthcare delivery partners, Polo, I think we take pride in making sure that every life matters, every patient counts. So the turnaround times are very quick, and that's kudos to the team which is sitting in front of you. And we just made it possible, such a major complex surgery in 4 months. January, patient calls, video consult is done, patient arrives, investigations are done, post-op, patient is walking in front of you. I think that's important, and I think this culture, this cause comes in all of us through our beloved chairman. And we have surgeons like Dr. Apache and Dr. Sajan sitting in front of you who are leading this. And as sir rightly said, it's time for India to show to the world that we can do everything better than what countries in the West do. And that's our pride. So, and this is the message we would want all of you to take it to the normal public within India, outside, that yes, India is very much capable of doing such things.